హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి. నేను మిస్ శ్రావణి. ఈరోజు మనతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. సో మిస్ యూనివర్స్ తెలంగాణ కష్వి. ప్రజెంట్ తనతో ఉన్నాను. తనతో మాట్లాడి మరెన్నో విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాము. హాయ్ కాశ్వి. Hi, it's nice to meet you, Shravani. థ్యాంక్ యూ. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. Thank you. This is so sweet. Thank you so much. అసలు మీరు సిక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం అంటే అందరు షాక్లో ఉండే, మళ్ళీ కాంపిటీషన్లో ఉంటుందా ఉండదా, ముందుకు వెళ్తుందా అని కొంచెం ఒక ఫియర్ ఉంటుండే. అదంతా ఫియర్ని అంతా పక్కన పెట్టేసి యు ఆర్ బ్యాక్. వీఆర్ సో హ్యాపీ, వీఆర్ సో ప్రౌడ్. Thank you. I'm actually very happy as well because, I'm so glad that I have the opportunity to get interviewed by ABN. I've heard that this is one of the oldest news channels out there, and Shravani seems like a very young lady who's very beautiful, and I'm so excited to get interviewed by you. సో నా దగ్గర అయితే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మిమ్మల్ని ఏబిఎన్ ప్రేక్షకులకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటే అసలు మిస్ యూనివర్స్ తెలంగాణ ఆ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది, అండ్ తెలంగాణని మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ సో ప్రౌడ్. ఏంటి ఇంత చిన్న అమ్మాయి తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని. సో మీ జర్నీ ఎలా ఉంది, ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది? So first of all, I need to say that representing Telangana has always been in me. Just being a citizen of this place and just growing up here means I'm already a representative of Telangana. There's nothing special that I did. I've just gone ahead and I've just decided to let my spark be shown into the world, and I'm so glad I got this opportunity. When I was a kid, I used to really love acting and theater performances, so I was a very extroverted child. You would see me always on stage, always going for public speaking, debating. And then soon I have discovered beauty pageants because my idol and my icon is Sushmita Sen. She also won the contest when she was 18 years old, and I have taken so much from her. I've taken how she's always been resilient, a very honest person. No matter where she is, she always knows how to speak her heart, and then she's not afraid to talk about things that are very relevant today's day and age. After seeing that, there's something in me that really sparked, and I said, I really have to go there. I have to talk about what's important to me as well. And this platform has given me that. Miss Universe has always been an advocacy for young women like me to talk about relevant issues and for us to shine on stage. సో మీ జర్నీ ఇంతవరకు వచ్చింది కాబట్టి అసలు రోల్ మోడల్ ఎవరు, ఇక్కడికి వెళ్ళాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? అయితే నేను ప్రీవియస్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు సుష్మిత సేన్, ఆబ్వియస్లీ షీఈ్ మై రోల్ మోడల్. తను చిన్నప్పటి నుంచి I have observed that she's a very innocent person. She takes a lot of inspiration from the people around her, and she's not afraid to talk about things, and I love that. She's very honest and she's a very humble person. Naku gora nenu ikkada starting lo vachinappudu andaru naku cheppinaru, you're so innocent, you're so honest, nu illa unte how the world will take advantage of you. But then I've realized that is my strength. I should use that as my superpower. I should just be the way I am, because that's truly what's going to touch someone else. That's going to make them also feel that, yeah, I can see myself in her. And the second person was my mom, obviously, because she's provided me with so much support emotionally. And she's always told me that, Kashvi, if you believe in yourself, the universe will come and align and support you. So that is something I've really taken forward with me. ఓకే, ఇంత చిన్న ఏజ్లో చేస్తున్నారు కదా, మీ ఏజ్ 19 years, ఇటు చదువుకుంటున్నారు అండ్ దాంతోపాటు ఇది చేస్తున్నారు కదా, సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటారు? Ante, I think for humans in general, the second you're born, you're already balancing everything. You're already in a position where you have to think about different circumstances and different outcomes. So for me, balancing has never been an issue because I've never seen medicine and pageantry as something contradictory. I've always seen it as something complementary. Okay. So if I was very tired, I would go to pageantry and I would try modeling, I would take photo shoots, and it would make me happy. And if I wanted to challenge myself intellectually, I would go back to medicine to learn more about my body, about how human nature works like. But then I think it's very important to also note that age is just a number. You've seen so many people now in today's day and age where they're old people who are starting their own businesses and their own careers. They're youngsters like 3 to 4 years old who are chess champions. For example, Gokesh, he's the youngest world chess champion ever. And that is something that's so cool, and I've always admired that. And I think if you're determined at any age, it doesn't matter, I've seen this one quote that said, start today, start on a Tuesday, start at 5 p.m. Start when you feel the most laziest, when you're not ready yet. Because to be honest,
you're never going to have that perfect timing and opportunity. That's just an illusion. Ante. You should just Manam go cheskuне forward. vidhanamlo. Exactly, just go forward, just do it, because everybody is afraid. The only difference is that they do it anyway. So Okay. you should just do it. That's it. సో యంగ్ స్పిరిట్ అనమాట. Yeah. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఓకే, కానీ ఏదైనా ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేసిన ఉన్నాయా అంటే ఇక్కడ వరకు రావడానికి మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్? Well, to be honest, I think no matter which field you're from, you're always going to face something or another. And I've always told everybody this, but the biggest challenges that you face is mostly in your head, you know. It's how you decide how you want to go forward from it. Because as humans, everything that happens in our life is going to contradict us in one way or another. For example, when I returned from the Philippines, I felt extremely ill in the Philippines. And I remember thinking, could I even get up? Will I be able to do anything? But there was a spirit in me that kept telling me, Kashvi, you have to keep going. You have to keep fighting. Because I knew that my cause is just bigger than that. I had so many fans who were supporting me everywhere. People were, you know, literally praying for me. They were sending me messages saying, I prayed for you. I went to the temple. And it just made me think, you know, if someone out there sees the light in me, that means I'm already shining. I should just go forward. I should just take the opportunity. And that is why I'm here today, and I'm able to be so brave now. But it's not always easy. You have to always take care of yourself. That is the main goal. యా. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు పోస్ట్ పెట్టగానే ఎంతమంది అంటే అంతమంది మీకు గెట్ వెల్ సూన్ వీఆర్ హ్యాపీ అది అని అన్నారు. కాబట్టి ఫ్యాన్స్కి మీరు చెప్పాలి అనుకునే ఏం చెప్తారు మీ ఫ్యాన్స్కి? Oh my God, first of all, I want to say I'm so happy and I feel so grateful, because in a moment like that, when I was so scared, I didn't even know what I'm supposed to do. But when I saw my fans standing up for me, defending me, saying, I know she's going to come back, she's going to be stronger than ever, it made me so happy. And I was just crying that night because I was like, there's so many people that believe in me. And you know what's stopping me now? I have everything in the world. I have wonderful fans. I have wonderful people who have always supported me in this journey when it comes to my trainers, my mom, my brother. So I've just really thought to myself that this is my time to shine. Yeah. And I have to go forward with the mind that I can grasp anything if I just give it my best. And I know that, you know, overcoming such a challenge is not easy. So I trust myself no matter what happens from now on. So thank you guys so much. I love you all so much from the bottom of my heart. We love you. Thank you. సో ఇప్పుడు ఫైనల్స్కి మీరు రెడీగా ఉన్నారా? Yeah, of course. You know, Super. yeah. In fact, I think I have seen a lot of people saying that I'm not sure if I'm ready yet, you know, oh, can I really do it, blah, blah, blah. But then I really told them all, I said, if you're not ready now, then when do you think you're going to be ready, you know? Ante. If you're going to tell yourself, oh no, next year, no, after that year, I'm going to be more prepared, you're never going to be prepared. You have to go with the mindset that I'm already prepared. I already know everything, because so far, whatever I've learned, whatever I've trained myself for is more than enough. So I am very confident in myself that when I go there, I'm going to keep learning. This is a journey. It is not a destination. You're going there to learn. You're going there to elevate yourself. You're going there to become a better person and a better version for yourself. So in no way or form am I here with the lack mindset. I'm not thinking, I'm not sure yet. I am sure. I'm going there with the mindset that I am sure. If there's something I don't know, I will learn. సో ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంది మీ ఫైనల్స్కి ప్రిపరేషన్? So far I have prepared a lot in terms of my styling, the way I talk. I'm always researching. I'm always trying to come up with new information so I can speak in front of the media, in front of people who have really looked up to me. And I'm also preparing on my passerella. Passerella is the walking for Miss Universe, and I'm very excited to show it soon. Oh, I still we are haven't so showed any excited. of my fans yet, so I've kept it as a secret, but I'm gonna let it out soon so everybody will know. Yeah. అసలు కశ్విని ఫ్యూచర్లో మేము ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నాం? I mean, it really depends, you know, person to person, because I'm sure that my professors would want to see me as a good doctor. I'm sure that my fans would want to see me as Miss Universe. And I'm sure that my drama teacher would want to see me holding an Oscar in 2 years. Oh. So the way I want to see myself is just proving myself to be good enough for me. You know, in the end, I think I should reach my own expectations. And I'm very glad that there's so many people who believe in me right now. And I just want to make the best out of every moment I get.
మీరు లక్ని బిలీవ్ చేస్తారా, డెస్టినీని బిలీవ్ చేస్తారా? That's a very beautiful question. I think luck will only favor you if you're a hard worker. If you don't work hard for what you have right now, if you don't utilize your resources, how will you be lucky? You know, I've seen some people say that, oh, but I went to the temple last night and I prayed to God, so He's going to help me pass the exam. That's not how it works. You still have to put in that effort. You still have to work hard. You still have to study and learn things, because that is when even God will recognize that, yeah, she's doing her best. That's when the universe will see you. So I've always believed in hard work, and I've believed that once when I know I am capable enough, I have my potential, I just leave the rest. I'm like, yeah, the universe will take care of it. What's going to happen is going to happen. So yeah. సో మొత్తం ఇది బ్యూటీకి సంబంధించిన కాంపిటీషన్స్ కాబట్టి బ్యూటీ అంటే ఏంటి? I think beauty, you know, there's this one question that Shushmita Sen was asked during her finals. They asked, what is the essence of a woman? And she answered so beautifully, and I've always carried that with me. I think a woman is someone who is the embodiment of beauty. And I'm not talking about the beauty that you see on your physical appearance. It is timeless beauty. Your thoughts, your actions, the way you are around people, it really matters, because that is going to stick with them forever. Somebody might not remember how you look like. You know, you're going to go back home, you're going to forget how she looks like, but you're going to remember the presence that stayed with you. And beauty has always been around us. Beauty is in every form and shape. It's been around us when our freedom fighters have fought so hard for our country. They left behind scriptures, they left behind motivational songs that we still sing to this date, and we still read to this date. It's because we find the beauty and admiration of their strength and capabilities. And I think that is something that will never die. So beauty is endless, beauty is timeless, it's never going to die. It's always going to be in your soul, and it's going to go on for generations. సో మీలాంటి యంగ్స్టర్స్కి మీరిచ్చే సందేశం ఏంటి ఫ్రమ్ యూ? The advice that I would like to give all the youngsters is to never be anybody, you know, because I've seen some people saying, I wish when I grow up I can be like you, I wish I can be like so and so person. But I think you should just take the inspiration from them. Never try being like them, because in the end, you're your own superhero. You're going to decide your own fate. So believe in yourself. Allow yourself to keep living, keep learning, making mistakes, because that's the only way you're going to grow. Especially my generation people, we love exploring. We love asking controversial questions, and we just love being there on a platform where we can actually voice out our opinions and thoughts. So I would tell them, don't let that go. Be fierce, be bold, be brave, and be beautiful, not just physically, but even internally, so you can be the embodiment of beauty. అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మనం చూసుకుంటే జెన్జీ, ఆల్ఫా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒపీనియన్ని షేర్ చేస్తున్నారు ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఎదుర్కొన్న నెగిటివ్ ఏంటి? Obviously, I think when I first started, there were a lot of people, not just on social media, but even around me, who have told me, can you really do this? You know, will you be able to balance both medicine and pageantry? Can you do both? And I've always thought to myself, why are they asking me such questions? You know, because in the end, it's my life, and I get to decide who I want to be. And then I realized that their mindset has nothing to do with me. Everybody's entitled to their own opinions. You can't control everybody's mind, right? You can't control them. You can't say, don't say that, don't say this. They can say whatever they want, because they're entitled to it. They're a human being. But the only thing I can do is just keep going forward and keep doing my best. And I'm here today. I proved myself in the end that I'm able to do it. And now those people, they're coming back to me and they said, I've always believed in you. I know that you could do it. I'm just like, thank you, you know, because everything has a time. Everything has its own moment. You should just be patient and let it work out. అంటే అనేవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, Everybody వెళ్తూ ఉండాలి అంతే. exactly. You're not in control of anyone's actions. You should just keep that in mind. I love philosophy so much, and one of my favorite philosophy is Stoicism, and in that I've learned that if you can just control who you are, if you can control your own emotions, then you can just let everything else go. Let the outcome go, because that's not in your control. Yeah. సో మీరు తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, తెలంగాణ అమ్మాయి అంటున్నారు కాబట్టి అసలు మీరు తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉంటారు, మీ ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తుంటారు, అసలు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటాం కానీ మీ బ్యాక్ సైడ్ ఎవరు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మాకు తెలీదు. సో మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి, ఎక్కడి నుండి? So I'm from Hyderabad. Oh, Hyderabad. I'm from Hyderabad, and I love Hyderabad so much. The biryani. You know, recently I seen someone on my Instagram who commented saying that I'm exactly hot like biryani. And I was like, okay, that's a very, creative compliment, and I really loved it actually. But
my family, my mom and my entire family are just filled with doctors. So that is where I have also picked up their ambition. And now I'm also studying medicine. And when it comes to pageantry, I think when I was a kid, again, as I said, I have always been a very creative child. I've loved public speaking. I loved acting. So my mom picked up on that and she encouraged me. She said, I'm there with you and I'm going to support you, but only if I work hard, you know? And she's always said that education is important. And I've always respected that because I think, especially as women in today's day and age, you have to be independent. And the only kind of independence, the best kind of independence you can get is from education. You have to be educated, you have to keep learning. And I think even you, right, like as a media reporter and as a person, you love asking questions and you love learning about people. And that is something that's very important. It's going to take you a very long way in life. It's going to give you an edge over everybody else. సో మొత్తానికైతే అమ్మ ఇన్స్పిరేషన్, అమ్మ మోటివేషన్ అని అంటున్నారు కాబట్టి మీ జర్నీలో పాటు మొత్తం మీ మదరే ఉన్నారు, మోటివేట్ చేస్తున్నా అన్నారు. సో అమ్మ గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏం చేసినా మమ్మీ నాతోటి ఉంది అనమాట. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా తను నన్ను ఫస్ట్ నన్ను డ్రెస్అప్ చేస్తుంది, నన్ను బయటికి సరే నువ్వు వెళ్ళు మంచిగా ఉండాలని నాకు చెప్తుంది. సో ఒకసారి నాకు there was this one time where in school we had a competition and you had to get dressed up as whoever you want to, like whoever you admire. And నాకేమో మిస్ యూనివర్స్ అని నాకు డ్రెస్అప్ అవ్వాలని నాకు ఉండే. సో అప్పుడు నన్ను అంతా డ్రెస్అప్ చేసి ప్రాక్టీస్ అంతా చేసాం the night before, you know. She told me to read the script and then we practiced a ramp walk. And then అప్పుడు నేను స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు stuttering అని నాకు ఒక ఇష్యూ ఉండే అప్పుడు. So when I used to speak on stage, I used to get very scared. I used to hate speaking on stage. అప్పుడు నాకు గుర్తుండే నాకు ఏం మాటలు రాకపోయింది. అయితే నేను అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ నాకు ఒక ట్రోఫీ ఇచ్చింది. ఏం కాదు నువ్వే గెలిచినావు అని నాకు చెప్పింది. అంటే నేనేమన్నా నాకు అక్కడ గెలిచలే, అసలు నేను ఏం మాట్లాడలే కూడా. అందరు నన్ను అక్కడ చూసి నవ్వుతున్నారు. అంటే తనకి ఏం స్పీచెస్ ఏం రావా, తను ఎందుకు ఇట్లా చేస్తలేదు అంటే అప్పుడు నాకు తెలిసింది. From that day onwards I've realized that there was a star in me, you know. I didn't have to prove myself to anybody, and as long as I had the support of my mom, I'm winning in life, you know. మిమ్మల్ని మమ్మీయే గుర్తించింది. Yeah, exactly. అంటే ఆ రోజు తను నాకు ఆ ట్రోఫీ అదంతా ఇవ్వకపోతే అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏముండే అంటే నేను అనుకునేదాన్ని కదా, I'm useless, నాకెందుకు. But for every single competition I went to, no matter how good or how bad I did, when I came back home there was always a celebration party. And I used to always think, yeah, I won. You know, I didn't have to prove myself or anything. So when I won my first public speaking award as well, I did not take it as, oh my God, I won. This is something amazing. I've just, yeah, I won again. You know, already have a trophy. Yeah, because it didn't matter. I was like, yeah, I won again. Yeah, this is just another achievement of mine because I've already had a lot of trophies given to me by my mother. So ante yeah. First మీ మదరే ఇచ్చిన తర్వాత yeah, అదంతా తర్వాత. Yeah, exactly. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ అమ్మాయి అంటున్నారు. తెలంగాణ, సో తెలంగాణలో ఫెస్టివల్స్ కానీ ఈ కల్చర్ గురించి మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్కువగా నచ్చిన ఫెస్టివల్ ఏంటి? నాకు బతుకమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది ఫ్లవర్స్ అదంతా వేసుకొని మనం కిందికి వెళ్తుంటే, like you know, when we're in a community, and then we used to all play together and I used to come up with my friends and we used to get dressed up, and I love that. I love the celebration of femininity and worshipping a very renowned and proud goddess in Telangana, because you're just speaking about how it's like, you know, again, the embodiment of beauty, the embodiment of what it's like to be a woman, the essence of a woman, and నాకు అది అంత చాలా ఇష్టం. సో మొత్తానికైతే బతుకమ్మ ఫెస్టివల్స్ త్వరలో రాబోతుంది. అయితే మీరు ఫైనల్లో ఆ టైం వరకు రీచ్ అయ్యి మా వరకు వస్తే బతుకమ్మ అందరం కలిసి ఆడుకోవాలి. తెలంగాణలో మొత్తం చేసేస్తాం మనం, రచ్చ చేయాలి మనం. హోమ్ కమింగ్ సెలబ్రేషన్ ఇంకా బతుకమ్మ ఇద్దరు కలిసి చేస్తాం తెలంగాణ. మీకోసం మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది తెలంగాణ అంటున్నారు, మీరు అసలు మూవీ చూస్తారా? నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా నాకు ఒక యాక్ట్రెస్ అవ్వాలని నా కళ ఉంది. మీకు యాక్ట్రెస్ అవ్వాలని కళ ఉంది కాబట్టి మంచి పికప్ ఉంటుంది, ఎవరిలాగా అవ్వాలి, లేకపోతే ఫేవరెట్ హీరో, ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అని. సో మీకు ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? ఫేవరెట్ హీరోయిన్ కూడా? హీరోయిన్ నాకు అనుష్క శెట్టి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే నేను చిన్నప్పుడు అరుంధతి చూసి
అది నా ఫేవరెట్ మూవీ అనమాట. నేను మమ్మీ నుంచి దాచుకొని నేను యూట్యూబ్ లో నేను సెర్చ్ చేసి నేను చూసేదాన్ని. అందరు భయపడతారు కదా ఆ మూవీ. మూవీ అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే నేను ఎన్నిసార్లు చూసానంటే ఆ మూవీని, ఈచ్ లైన్ ఈచ్ డైలాగ్ నేను గుర్తు పెట్టుకొని నేను తనలాగా డ్రెస్అప్ అవి. తను నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అనుష్క శెట్టి, because I've seen so many movies. She's a very versatile actress. She's not afraid to take up roles that challenge her, any kind of role. In fact, when she acted in the movie Rani Rudrama Devi, it was such a beautiful role. I've taken so much from her. I've taken a lot of inspiration from her. And now Rudrama Devi is such an icon to me. She means so much to me, and I really want to represent her when I represent Telangana in the future. So when it comes to my favorite hero, ఎవరు recently I've been really liking Naveen Polishetty's acting a lot. Okay. He's a very good comedian, and he knows how to really create different roles with challenging himself. And again, he's a very versatile actor. And when it comes to a very renowned actor, like a very old actor, I would say it's Allu Arjun. I love him so much. He's so cool. And when I watched Pushpa, I was in awe, because the amount of challenge. Exactly. I was like, this man has it all, you know. He can act well, he can dance well, and he knows how to bring out the best in every character, and I love his performances. As an actress myself, I really admire him, and I love studying his roles. That's something I've always looked forward to every single time I watch his movies. అంతే. ఇంకా సో ఇప్పుడు మంచి అల్లు అర్జున్ అంటున్నారు. ఒకవేళ అల్లు అర్జున్తో పాటు మీరు ఏదైనా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే మూవీలో రోల్ ఏమైనా వస్తే చేస్తారా? Of course I will. Like, if you give me the opportunity, why not? I would love that, because I would love to learn from Allu Arjun sir. I would love to understand how he's able to grasp such complex characters and portray them so easily. You know, whenever I watch his movies, I take a notepad with me and a pencil, and I write down every single thing that I love about his acting. The way he moved, the way his expressions changed. Why did he laugh that way? Why did he cry that way? And my friends are always like, are you like, you know, some kind of, you know, we're not in class right now, we're not studying medicine, what are you doing? And I'm like, no, you don't understand, like, he's an amazing actor and I just love him. So ఫ్యూచర్ లో మనకి అల్లు అర్జున్ గారితో పాటు మిమ్మల్ని చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అయితే. సో ఫ్రేమ్ లో మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూడబోతున్నాం ఫ్యూచర్ లో అయితే. హోప్ఫుల్లీ. అంటే నేను కూడా ప్రే చేస్తున్నాను ఎవ్రీ డే వన్ రోల్ విత్ అల్లు అర్జున్. దట్ వుడ్ బి వెరీ నైస్. హోప్ఫుల్లీ ఇంకొక హీరోయిన్ అయితే ఫ్యూచర్లో రాబోతుంది తెలంగాణ నుండి. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? తెలంగాణ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కదా, తెలంగాణలో మీరు అనుకున్నారా ఇక్కడి వరకు వస్తాను అని? అంటే నేను అనుకోకపోతే నేను ఎట్లా వస్తాను, యూనో, కలలు కనాలి. నేను ఏదైనా చేసినప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ హార్డెస్ట్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ దట్ ఐవ్ నెవర్ ఎన్కౌంటర్డ్ బిఫోర్, నేను ఎప్పుడు ఐ గో దేర్ విత్ ద మైండ్ సెట్ దట్ ఐ కెన్ లెర్న్. యూనో, నేను అందరికీ చెప్తూ ఉంటాను, నా టీచర్స్ కూడా నాకు చాలాసార్లు చెప్పినారు, ఇది చాలా హార్డ్, నువ్వు ఇది చేయలేవు అంటే నేను అంటాను, ఎందుకు చేయలేను? యూనో, మీరు చేసినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయలేను? Humans are meant to learn, humans are meant to grow, and I've always taken up challenging stuff, I've always challenged myself, and that is why I'm here. And నాకు అందుకే నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. నేను ఏదైనా చేసినప్పుడు I can just do it because I believe in myself. I have that trust in myself. When నేను యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆబ్వియస్లీ నాకు ఆ ఫియర్ ఉండే, నేను చేయగలుగుతానా లేదా అని. కానీ నేనేం చెప్పినానంటే, ఒకవేళ నేను చేయలేకపోతే మళ్ళీ ఎవరు చేస్తారు? యా, ఎందుకంటే నేను ఒక మనిషినే, వేరే వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా, వాళ్ళు చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు? యా, ఎవ్రీబడి కెన్ లెర్న్. There's no such thing as late timing, early timing. You just have to pick it up right now and you just have to keep going forward. So కాంపిటీషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా రౌండ్స్ ఉంటాయి. అందులో మీకు మోస్ట్ ఇది బెస్ట్ రౌండ్, నేను ఈ రౌండ్లో చాలా బాగా చేస్తాను, ఇది కొంచెం నాకు కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంది, లేకపోతే నాతో అవుతుందా కాదా అని కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా. సో మీకు ఎన్ని రౌండ్స్ జరుగుతాయి, ఆ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మీ ఫియర్ ఏంటి అందులో అనేది చెప్తారా? అంటే ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం, ఫస్ట్ we're going to have like preliminaries and then after that we're going to have finals. So obviously manaki speech competitions unte, they're going to ask us Q&As, and then after that we also have our catwalk. Okay. So these are the two main stuff. Dan tarvata manaki styling, mana atla dress up chestunamu, mali how are you able to bring out your best personalities. Girls tho ella unnaru, me personality is very important. Meeru enta good avina goda, it doesn't matter.
are you a good human? మీకు మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, మీరు డెడికేటెడా, అది మెయిన్గా చూస్తారు అనమాట ఆర్గనైజేషన్. రైట్ నా ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ద పర్సన్ దట్ ఐ యామ్. నేను ఏ మైండ్ సెట్ తోటి వెళ్తున్నానంటే ఒకవేళ నాకు ఏం రాకపోతే కూడా ఐ లెర్న్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రిపేర్డ్ బికాస్ ఐ బిన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నౌ లైక్ 2 years. ఈ రోజు రాకపోతే రేపు రాకపోతే నెక్స్ట్. Exactly, because that is what you always have to have the mindset, right? ఏదైనా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే we have to first go with the mindset that I'm ready to learn, and then everything will fall in your place. ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ ఏమో అనుష్క శెట్టి అన్నారు, ఫేవరెట్ హీరో ఏమో మనకి అల్లు అర్జున్ ఉన్నారు. కాబట్టి మీకు వాళ్ళ డైలాగ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ మనకు గుర్తున్నాయా? ఓ అంటే నేను ఇప్పుడు చాలా మూవీస్ చూసి నా బ్రెయిన్ అంతా సాచురేట్ అయిపోయింది. కానీ మీరేమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే డైలాగ్ కానీ సాంగ్ కానీ చెప్పచ్చు, పర్లేదు. నాకు బాలకృష్ణది డైలాగ్ గుర్తుంది. ఓకే, బాలకృష్ణని కలిసాను నేను అప్పుడు. When I went for Vega Jewelers thing, I've met Balakrishna there, and he's such a wonderful gentleman. He's so down to earth, and he was giving me his blessings as well, and I was like so shocked because it was a fan moment. I remember that, don't trouble the trouble, if you trouble the trouble, the trouble you. It's my favorite dialogue. Me and my friends were always saying that to each other. జై బాలయ్య బాబు. Yeah, జై బాలయ్య. జై బాలయ్య. Yeah. So నా దగ్గర లాస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దిస్ ఆర్ దట్ లాగా. సో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను. So I have to say this or that. That's it. లేదు అంటే వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ లాగా. Okay. This is rapid fire. గోవా లేదా మాల్డివ్స్? Goa. Okay. A secret you never told anyone? You have to. Okay. I've never actually put this out on media, but I'm a huge video game nerd. So I love playing video games, and you'll also see me watching a bunch of anime. I've never told this to anybody, so this is the first time. This is a secret. This is a secret. Okay. Me celebrity crush ever? Anybody? Anybody? Anyone? Celebrity crush. Does myself count? No. Okay. I think, so I'll have to definitely go with Hollywood, and I have to say that it's probably Pedro Pascal. Tollywood. Okay. Naveen Polishetty. I love his acting. He's a very charismatic gentleman. First love or love at first sight? First love. Introverts or extroverts? I have a lot of introverted friends. All my best friends are introverts. I have to go with introverts. If you turned like a boy one day, what you would do? I would just be the same person, because gender is just something that society has set out for you. So definition of love, me opinion lo. Love is something that is everywhere, and it's everything. Love doesn't have to be romance. Love can also be the kind of person you are and the person that you're surrounded with. మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కువగా ఏం వస్తుంది? Oh, just catwalk, a bunch of catwalk, passerella, models. So when people see my feed, they're like, what are you watching? And I'm like, this is the profession that I'm in. Okay. మీరు ఒకవేళ సినిమా తీస్తే టైటిల్ ఏం పెడతారు? సినిమా గురించి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది, యాక్టర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి. I would probably put it as love is all, because I love the concept of love in general, and I've mentioned before that I think love is everywhere around you, and I would love to make a movie how love is just not about romance again. I would love to talk about friendships. I would love to talk about just general interactions with strangers on day-to-day basis, because that can really portray how you are as a human. ఒకవేళ మీరు టైటిల్ తీసుకోబోతున్నారు అన్న రోజు ఉంటుంది కాబట్టి, ఫైనలిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ రోజు నైట్ మీరు ఏం చేస్తారు? నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఐల్ డూ, నేను ముందు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ బిర్యానీ తింటా, బికాస్ నాకు బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం. It's emotion. It's emotion. You can wake me up at 3 a.m. I'll get up and start eating biryani. I'm that kind of person. Yeah. అయితే ఇప్పుడు నేను డయట్లో ఉన్నా కాబట్టి నేను 2 years అయింది ఆల్మోస్ట్ బిర్యానీ తినకుండా. So I'll first come here, I'll eat biryani, and the second thing, I really want to talk more about my mental health journey, and I really want to establish more proper centers for mental health advocacy and empowerment. I want to really empower all those women out there that are looking at me, and I want to do something regarding that as well. And the first thing I would like to do is
instead of eating biryani all by myself, then mundu orphanage kelli. I used to work with this one orphanage ever since I was in school. Then orphanage kelli and science ne nerpichadani. So then a same orphanage kelli andar toti biryani tinalani na korika. Yeah, so if they're watching me, I will come back. Yeah. Definitely. Yeah. So crazy ga ochina మీ Instagram లో fan ఏదైనా crazy compliment మీకు గుర్తుకుండిపోయే కాంప్లిమెంట్ ఏమైనా ఉందా క్రేజీగా? క్రేజీ అంటే నాకు yesterday only నాకు ఒక కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది. యూఆర్ సో హాట్ లైక్ మిర్చి మసాలా, జస్ట్ లైక్ బిర్యానీ, సో కూల్. అంటే నేను ఈ కాంప్లిమెంట్ ఎప్పుడు వినలేదు. సో ఇట్స్ లైక్ వావ్, సంథింగ్ క్రియేటివ్. దాని తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు కాంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. యూఆర్ సో క్యూట్ లైక్ పాండిచ్చేరి. సో ఇట్స్ వెరీ ఫనీ. ఓకే, సో ఇంతటితో ర్యాపిడ్ ఫైర్ అయితే అయిపోయింది. సో లాస్ట్గా మీకు ఇంకెన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి వెళ్ళడానికి ఫైనలిస్ట్గా? సో మీరు మీ ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? So I have 2 more stages, hopefully 2 more stages. The first stage is going to be Miss Universe India, and if I win Miss Universe India, dan tarvata nen Miss Universe ki veltunanu, mottam India ni represent chesi ante mana Telugu desham. So I'll be very happy from being a South Indian girl going there and just talking about my culture. Dan tarvata nenu oka message na fans ki em istanante, just be yourself, do what you want and believe in who you are today, because that is going to bring you a long way. Make sure that you know that your superpower and your super strength is your core beliefs and your morals. Best of best. Thank you so మిమ్మల్ని much. ఒక ఫైనల్ కప్తో చూడాలని మేము అంటే మా టీమ్ ఏబిఎన్ క్రూ అంతా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much. సో ఏబిఎన్ ప్రేక్షకులందరికీ మీ సైడ్ నుండి ఆల్ ది బెస్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి. మీరు బ్యాక్ వచ్చేసరికి వీఆర్ సో హ్యాపీ. Thank you so much. ఓకే, షీ విల్ డెఫినెట్లీ వన్ డే. సో ఆ వన్ డే గురించి మేమందరం ఎంతో ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తాం. Thank you so much. సో ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much. Thank you so much, Ravani. This was so fun being on ABN today, and I loved this interview, and I can't wait for more future experiences like this. So see you soon. Thank you. సో చూసారు కదా ఇవాల్టి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. సో మరో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండి ABN ఆంధ్రజ్యోతి. సైనింగ్ ఆఫ్.